So here comes Boya Mic. సో ప్యాకింగ్ అంత బాగాలేదు. సో ఐ మీన్ ఒకసారి తీసి చూసాను కనుక లేకుండా అనమాట. సో ఏముందో దానికి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ ఈస్ అ వారంటీ కార్డ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం. అండ్ ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్ ఫీచర్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఓకే, అండ్ మంచి బ్యాగ్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లెదర్ లాగా ఉంది కానీ లెదర్ కాదనుకోవచ్చు. మేబీ క్వాలిటీ అయితే గుడ్, మంచిగానే ఉంది. సో ఇంకేమున్నాయి, ఇంకేం లేవు, పక్క పెట్టేద్దాం. సో ఇది ఆర్డర్ రాకుండా ఇందులో వచ్చేసి క్లిప్ మైక్ పైన పెట్టేది. ఇది సంథింగ్ లైక్ హెవీ డెస్క్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, సంథింగ్ లైక్ క్యామ్ రికార్డర్స్ పనికొస్తాయి అనుకుంటా. ఇది పెద్ద జాక్ది 3.5 అయితే మొబైల్స్కి యూజ్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఒక చిన్న సెల్ ఉంది. ఓకే, వైర్ అయితే చూడడానికి బాగానే ఉంది, ప్రిటీ గుడ్. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈ సెల్ వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట. సో దీంట్లో ఓకే. అండ్ సో ఈ దారం ఎందుకని అనుకోవచ్చు అందరు. దారం ఎందుకంటే లైక్ బ్యాటరీ ఉంది కదా, సో బ్యాటరీ అలా పెట్టినప్పుడు తీయడానికి కష్టమవుతుంది ఒకవేళ అయిపోతే. అదే ఇది దీంతో ఇలానే పెట్టినాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పెడితే మ్యాక్స్ ఏంటంటే ఈజీగా తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో దట్స్ ద రీజన్. సో మనం పెట్టేద్దాం. కరెక్ట్ పడలేదు, అయ్యో చూసారా ఎంత కష్టమైందో. విల్ సీ ఇట్ కమ్స్ ఆర్ నాట్. దేవుడా కష్టంగానే ఉంది కదా. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఇది పెట్టడం మర్చిపోతే కత్తెర పెట్టి గట్టిగా తీసేసేయండి, అదే వస్తుంది. ఐ థాట్ బిస్కెట్ అనుకున్నా కానీ సమ్హౌ మేనేజ్డ్. దిస్ ఈజ్ హౌ అన్నమాట. అండ్ దీని పైన కప్పు పెట్టేసాం. ఈ దారాన్ని కొంచెం లోపల పెడదాం, ఎందుకంటే థ్రెడ్డింగ్కి అట్టు పడకుండా. ఎస్, ఇది కనెక్ట్ అయింది. ఇది ఎప్పుడు అంటే ఒకవేళ నువ్వు కెమెరాకి కనుక ఇది కనెక్ట్ చేసినాం అనుకో, అప్పుడు ఇది ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మన స్మార్ట్ ఫోన్కి యూజ్ చేస్తే ఆఫ్ చేసి యూజ్ చేయాలా. అండ్ వైర్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది, డీసెంట్గా. అండ్ ఇది వచ్చేసి మైక్ క్లిప్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ. అండ్ దీనిది మైక్ పైన. సో మైక్ చూడడానికి మైక్లా ఉండాలి కదా, సో అట్లా అని చెప్పేసి ఇంకోటి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కోసం అనమాట ఇది. ఫైనలీ ఇట్స్ రెడీ. సో లెట్స్ చెక్ విత్ అవర్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసిన దానిపైననే మనం చెక్ చేద్దాం. కరెంట్లీ ఇట్స్ కనెక్టెడ్. సో విల్ సీ హౌ ఇట్స్ వర్కింగ్ యాక్చువల్లీ. Hello, mic testing 1 2 3. Hello everyone, welcome to our channel Itsmeflyboy. I think it's quite good. So this is it. Thanks for watching. Itsmeflyboy.